ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ 20,000 ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਘਿਓ 208 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੇਲ 213 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਚਾਇਆ ਆਤੰਕ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਫਲਿੰਡਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਰਕ ਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ 200 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਰਗੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ 20,000 ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਡਰੇਨ ਸੋਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਟੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਿਓ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 208 ਰੁਪਏ ਤੇ 213 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ 555 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 605 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਐਸਸੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਘਿਓ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟੁਲਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁਖੀ ਜੋਨਾਥਨ ਬਰੂਸਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਪਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 24, 25 ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸਮੇਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਠਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਤੇ ਪਬਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਗਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। We're going to continue to collect data and monitor as we always do. We're hopeful that this legislation is going to pass quickly so we can move forward with freezing the market on handguns. I think people need to be careful about misinformation and disinformation in this. We've explicitly and specifically not targeted law-abiding firearms owners because those who currently own and operate handguns safely and store them safely are not at all targeted by this legislation. We're simply saying that we are freezing the market, and in the future it will not be possible to buy, sell, transfer or import handguns in Canada. There have been too many tragedies. Canadians need to see safer communities, and this is a comprehensive multi-step
path towards that. You to look for ways alongside our partners and allies to give the Ukrainians what they need to be able to successfully win. We have been present from the very beginning on standing up for survivors, on making sure that the people who choose to serve in our armed forces are surrounded by the kind of culture and support that they need. Women and men in the armed forces have faced far too much of a culture of toxicity that ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਵੀ 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। मेरी अपनी फैमिली में 100 साल का कोई बुजुर्ग नहीं है। अच्छे से काम वाम करते थे, अभी तक तो कर रहा है अपने आप। मेरी मदर ने अपनी लाइफ कई इंडिया का कॉन्टीनेंट तो फिर अफ्रीकन कॉन्टीनेंट ते फिर इत्थे कैनेडा आके अपनी लाइफ स्पेंड की है ते वो अपना ख्याल बड़ा रखते सन और उन्होंने जिहड़ी डाइट सी वेरी हेल्दी, very spicy food and all that, but always very active, walk karna sara, and then raising sanu pass ke ga apne jide ga pote san ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ for the longest time, but we had a lot of loss in our family. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ mom passed away, mama ji passed away, so we just didn't have enough members to take care of her, and this place has actually increased her life because she's active here. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ exercise, friends ne walk karde ne, she has 3 meals, so she's got a good routine that has increased her years definitely here. ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 90 ਤੇ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 56 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਅੱਜ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰਾਂ 300 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ 300 ਉਹ ਇਹ ਮੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਵਡ ਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੋਰਗੈਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ 7 o'clock ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 o'clock ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਇਸ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। Back Project Ramadan to Ottawa. We've had an absence of 3 years.
The last time Project Ramadan was here on the Hill was 2019. And as we all know, the pandemic has interrupted our lives and unfortunately interrupted Project Ramadan's presence here on the Hill. However, I'm delighted, along with my colleague, Senator Tolojan, to host back Project Ramadan back on the Hill, where in partnership with the Ottawa Food Bank, they will be inviting members of parliament and officials and staff to help assemble about 600 baskets that will feed 300 families. This is a continuation of the tradition that Project Ramadan and the example that Project Ramadan has set for years. They've fed tens of thousands of families, regardless of their background and their faith. Those are family members who are our neighbors, who are our friends, who need help. Project Ramadan is an example for all of us. It's an idea that started with a group of young people that inspired the rest of us to help those in need, particularly during Ramadan. So I am delighted that they're back here in Ottawa, and I am completely grateful to Project Ramadan, to the Muslim Welfare Center, by the way, that has an office and a center in my own riding, in Mississauga Center. They've been around since 1996, helping our neighbors, helping our community members. So I'm grateful to all of them, to their volunteers, to their sponsors, for their continuation of the work that is really needed. Unfortunately, is needed, but it also gives an opportunity for our volunteers to get engaged. So I think the last public event that we did was a the Muslim Welfare Project Ramadan, and even that day we were worried as whether the event was going to take place. So I'm delighted. Life is getting back to normal, and I'm a big supporter of Muslim welfare and specifically Project Ramadan. It's for me, it's become a family affair. My children come and help, and we're seeing this time that the need is more than ever. The need has grown because of what has happened in the past few years because of COVID. Food insecurity is on the increase, and we did do a Ramadan project in Markham this year, and I'm always delighted to see the young people who come out and help. But it's especially rewarding to have the MPs and the senators come and make these baskets, and they're given to the Ottawa Food Bank. We continue to do this work, and we'll continue to do this work with your help, Minister Alghabra. Thank you. You've always been wonderful to them, and the fact that they're in your riding speaks so much for your commitment to the Muslim Welfare Center. So I'm delighted to be here. I have also traveled with the Muslim Welfare Center up north, again to Equalit to open a food bank there. Ontario NDP ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਓਟਾਵਾ ਵੈਸਟ ਨੇਪੀਅਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰ ਪਾਸਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਚੇਸਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੋਟਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। Because they're right on the money. And before I talk a little bit more about the topic that we're here to discuss this morning, I do want to acknowledge that there are still thousands of people, thousands of Ottawans without power, and I just want you to know we'll always fight not only to make sure that you get your power reconnected and back up and running, but making sure that our disaster relief programs are working for people and for small businesses and for communities. And we know that that's not a great system right now, and it needs improvement. I also want to take a moment not only to thank Chandra, but to thank Joel and all of these nurses that are with us this morning. And our message to everyone in Ontario is that we can fix what's broken in our healthcare system. We can hire more nurses. We can respect them and make sure that we are adding more supports to the ones that are there right now, but also make sure that there are more nurses being hired into the hospitals and every healthcare setting that we have, because it has been really troubling to see what nurses have had to deal with in the last number of years. I was just chatting with these wonderful nurses here, and they are telling me horror stories about what they and their colleagues are facing day in and day out as they try to do their best to provide the health care that people deserve and that people need.
Right now in Ottawa, there are some 247 nurse vacancies, and I want to let people know that we can hire those 247 nurses, as well as increase the number of nurses overall in Ottawa's healthcare system. We have a plan to hire 30,000 more nurses into our healthcare system. We have a plan to hire 10,000 more PSWs into our healthcare system, because we know that our healthcare system has been falling apart. And we want to be sure that people have an understanding that we can have hope. We can have hope that the healthcare system can be fixed with the hiring of these nurses. With our plan of 30,000, that would mean 2,050 more nurses on top of the 247 that are now short in terms of the vacancies. We can make sure that nurses are respected by getting rid of Bill 124, scrapping the low-wage policy that disrespects nurses in Ontario and has been chasing them out of the healthcare system. We can make sure that we are returning our nurses that have left the system, and that we're creating new positions for late career nurses to help us with mentorship and with training. We know that there are thousands upon thousands of internationally trained nurses that we can help to become accredited. Those folks stayed on the sidelines while we were battling COVID-19 because we don't have a system that enables them to use their skills and to become accredited here in Ontario. So we're gonna fix that. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ। ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਿਤ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ निर्माण ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। The University of Alberta Hospital is, of course, a major part of our healthcare system, not just for Alberta, but in fact for all of Western Canada. We receive patients here from Manitoba to the Yukon. And the Neurosciences Intensive Care Unit is one of only 2 facilities like it in Canada. But this year, the 40-year-old ICU is in need of a serious update. And through Alberta's recovery plan, Alberta's government is expanding healthcare capacity in part with record investments in building and modernizing healthcare, including our hospitals. These historic investments are expanding healthcare across the province. Like, for example, Calgary's Cancer Centre, the new Red Deer Hospital for Central Alberta, a new maternity clinic and health clinic way up north in Lacrete, new operating rooms at the Foothills Hospital in Calgary, more money for EMS services, and, of course, Alberta's Surgical Wait Times Initiative, which has already brought wait times down for several procedures. And I look forward to an exciting announcement about more progress on that front tomorrow. But we're here today to announce an expanded neurosciences intensive care unit here at the University of Alberta Hospital Brain Centre with an $81 million taxpayer investment to more than double the current number of beds, in conjunction with $17 million being gifted from the
University Hospital Foundation. You know, the COVID pandemic showed us that the entire Canadian healthcare system does not have enough capacity. In fact, Alberta went into COVID with the lowest per capita number of ICU beds in Canada, despite having the second most expensive system on a relative basis. I just repeat that. We went into this with the lowest per capita number of ICU beds with one of the country's best funded systems. And frankly, that means we were not able to provide the care that we needed when we reached the peaks of COVID without widespread postponement of surgeries. Now, that is why Alberta's government is so focused on delivering more hospital capacity, funded by our nearly $2 billion increase in the baseline budget for health in Alberta. Now, one small part of that, and a hugely important part, is our vision of building 50 new permanent staffed intensive care beds. And a couple of weeks ago, we announced that we've already achieved the first threshold, 19 of those beds fully opened, fully staffed, and we're well on track to adding another 31 intensive care beds that will be fully staffed and operating in the province by September, so we can better cope with significant spikes in healthcare demand, especially for critical care. The speed at which we are moving is a sign of how important this is to Alberta. More ICU beds will bring peace of mind to care teams and will give doctors and nurses the space and capacity, the equipment that they need to deal with future surges when we face them. These new specialized ICU beds here at the Brain Centre ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਬਨੇਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $11.78 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਨੇਟ ਨਾਲ BC ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। The four pillars of prevention, harm reduction, treatment, and enforcement started right here and then became the Canadian Drugs and Substances Strategy. For too many years, the ideological opposition to harm reduction has cost lives. British Columbia has been the epicenter of the overdose crisis and substance use harms for several years now. And in 2016, then Provincial Health Officer Dr. Perry Kendall declared a public health emergency. I also want to take a moment to thank him for all his leadership and his ongoing work to end this crisis. Since 2016, there have been over 9,400 deaths due to toxic illicit drugs. In 2021 alone, more than 2,200 lives were lost in this province. Thousands of families, support networks are experiencing this grief, some of whom have lost multiple loved ones. Despite the best efforts in increasing harm reduction, the crisis has worsened. The increasingly toxic illicit drug supply has exacerbated the already heartbreaking loss of life. For far too long, this wave of loss has been the reality here in British Columbia and across the country. Last March, Minister Haiju appointed an expert task force co-chaired by Kwame McKenzie, Carol Hopkins, Mike Sir, and we thank them and the whole task force for their truly important recommendations. Their May and June reports called for bold action and significant policy change. Today we take the first steps in the much needed bold action and significant policy change. After thoroughly reviewing this exemption request and carefully considering the public health and public safety impacts, today I am here to announce that I will be granting British Columbia's exemption request. As of January 31st, 2023, adults 18 and over in British Columbia will no longer be subject to criminal charges for the possession of up to 2.5 grams of certain illegal drugs for personal use, and the drugs will not be confiscated. Minister Malcolmson and I want to be very clear. This is not legalization. We have not taken this decision lightly. We have been working with the province over the past months to ensure
that their final application was able to meet the criteria necessary for Canada to be able to grant a province-wide Section 56 exemption to the Canadian Drug and Substances Act. This time-limited exemption is the first of its kind in Canada, and with it comes great responsibility for the health, safety, and well-being of the people in British Columbia, and a template for other jurisdictions across Canada. As part of the exemption request, the BC government is committed to a comprehensive implementation plan to ensure risk mitigation and support a full range of resources and services for people. ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤ, ਡਾਂਸ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। So this show displays through music, movement, poetry, and singing and rapping the stories and experiences of second-generation immigrants and the different ways that it has shaped our lives and our outlook on the world. मेरे ध्यान से ये शो बहुत ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ और ये सब बात अंदर करता है, घर में अंदर करता है और किसी के साथ नहीं बात करता, वो शर्म आता है। इसलिए, और माफ़ करो क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मगर इसलिए ये शो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होता, इतना आसानी नहीं है और इतना often नहीं होता। There's so many different cultures that are performing. I think everyone can relate to it in this audience, depending on, just depending on everyone's personal stories. Anyone can relate to it. When I'm performing, I get to connect with them as well, right? When you make eye contact and you see the audience, and then afterwards they come up. If an audience member comes up to you or goes out of their way to tell you that they enjoyed the performance, it means it affected them or impacted them in some way, I think. Because they could just go home. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।